His Excellency the Mayor of Seoul Metropolitan Government, Mr. Park Won-soon, and senior officials present here, Annyeong Hasimnika. It is a moment of happiness for the people of Delhi and Seoul that these two metropolitan cities are today formally entering into an agreement of friendship and cooperation by signing this Memorandum of Understanding. 오늘 이렇게 델리와 서울 간 우호 협력을 위한 MOU를 체결하여 지금 이 순간은 양도시 시민들에게 매우 행복한 시간이라 생각됩니다. It is also a matter of personal satisfaction for me that my old friend, who is now known as Mayor Park to the world, has taken the initiative of bringing the people of Seoul and Delhi closer to each other. 또한 제 개인적으로도 저의 오랜 친구를 할 수 있는 박 시장님이 서울과 델리 양 도시 시민들이 앞으로도 더 가까워질 수 있도록 그 길을 열어주신 것에 대해서 매우 기쁘게 생각합니다. The 3 days that I have spent here in Seoul along with my colleagues has been a wonderful experience, and we are indebted to you for your warm hospitality. 저는 지난 3일간 이곳 서울에서 머물면서 너무나도 좋은 경험을 했습니다. 저와 제 동료들의 방문을 따뜻하게 환영해 주셔서 깊이 감사드립니다. I have an appeal on this occasion to make. Let this MOU between the governments of Delhi and Seoul not merely be another piece of an official document. Let us try and convert it into a living document, since it is being signed for mutual cooperation in multiple fields. 또 이번 기회에 꼭 당부드리고 싶은 게 있습니다. 이번에 체결한 MOU가 단순히 하나의 문건, 하나의 기록 정도로만 남게 해서는 안 된다는 것인데요. 살아있는 문건, 숨쉬는 문건이 되어야 한다고 생각을 합니다. 왜냐하면 다양한 분야의 상호협력을 위해 체결한 MOU이기 때문입니다. The governments of both cities can help each other in many ways. Delhi has double the population of Seoul and roughly thrice the area. However, both cities seem to have some common issues to be addressed. 양 도시는 서로에게 많은 도움을 줄 수 있다고 생각합니다. 델리 인구는 서울의 2배이고 면적은 서울의 약 3배인데요. 그러나 양 도시가 직면한 도전 과제는 굉장히 비슷하다고 생각합니다. I will briefly emphasize on some of the critical areas which the MOU will address once it is implemented. 또 오늘 이 자리에 몇 가지 주요 도전 과제에 대해서 MOU에 포함되어 있는 그런 앞으로 함께 이행하게 될 그런 도전 과제에 대해서 언급하고자 합니다. Environment is one of the key elements of this MOU, and rightly so. Air pollution is a major issue faced by Delhi today, and our government is very serious in tackling this menace. 첫 번째는 환경 분야입니다. 환경은 이번 MOU의 핵심적인 부분이고 또 마땅히 그럴 만하다고 생각을 하는데요. 대기오염은 델리가 직면한 매우 중대한 문제이고 지금도 이 문제를 해결하기 위해 저희 정부는 부단히 노력하고 있습니다. I came across media reports that in January this year, Seoul had to declare a pollution emergency due to smoke, and you took some emergency measures like making modes of public transport free for a few days, and you also restricted the number of vehicles on roads during that period. 올 초 서울시에서 대기오염 관련해서 비상 조치를 발령했다는 기사를 봤습니다. 또 대중교통 무료 정책, 차량 운행 제한 정책 등을 시행했었다고 들었습니다. Delhi faces smoke every winter, sometimes very severe. Reasons could be different, but the fact is that smoke has an extremely adverse impact on the health of our people. 델리에서는 겨울철만 되면 스모그 현상이 매우 심각합니다. 때로는 굉장히 심각해질 때가 있습니다. 근데 그 구체적인 원인은 그때그때마다 다르지만 스모그가 우리 시민들의 건강에 악영향을 미친다는 건 분명한 사실입니다. Last Saturday, we carried out the single-day biggest plantation drive in the history of Delhi, when more than 500,000 tree saplings and shrubs were planted across the city by the citizens. 지난 토요일에는 저희 정부가 델리 역사상 최대 규모의 나무 심기 행사를 열었습니다. 그래서 50만 그루의 나무 묘목과 관목을 도시 곳곳에 시민들과 함께 심었습니다. Greening of the city is essential to fight air pollution along with strengthening public transport and controlling dust sources. I strongly appeal for close cooperation between Delhi and Seoul to combat this menace of air pollution.
그래서 이처럼 도시의 이런 녹지 공간을 늘리는 일이 대중교통을 늘리고 또 미세먼지를 줄이는 것과 동시에 대기오염을 줄이는 데 중요한 일이라고 생각을 합니다. 그래서 저는 델리와 서울시 간에 이 대기오염이라는 문제를 해결하기 위해 함께 협력하기를 강력히 제안드립니다. Transport is another area where we need to have a close cooperation between the two cities. 두 번째로 교통 분야도 양 도시 간 긴밀한 협력이 필요한 부분이라고 생각합니다. Environment and public transport are very closely linked and are extremely important for both cities of Delhi and Seoul. 환경과 특히 대중교통은 굉장히 밀접한 관계를 갖고 있는데 델리와 서울 같은 도시들에게는 매우 중요한 문제라고 생각합니다. I had heard a lot about the public transport of Seoul, and whatever little I have seen over the last 3 days here, your public transport system is very accessible, reliable and efficient. 또 저는 서울의 대중교통에 대해서 익히 알고 있었는데요. 익히 알고는 있었는데 3일간 직접 서울에 머물면서 서울의 대중교통이 정말 접근 가능하고 효율적인 시스템이라는 것을 몸소 체험할 수 있었습니다. I would like the Delhi and Seoul governments to work very closely since my city needs to learn a lot about an efficient public transport system. 그래서 저는 델리와 서울이 바로 이 교통 분야에서도 함께 협력하기를 원합니다. 왜냐하면 교통에 대해서도 델리가 서울의 그런 효율적인 대중교통 시스템으로부터 배울 점이 많다고 생각하기 때문입니다. Delhi faces an acute water crisis in summer months since it does not have its own sources of water and is dependent on neighboring states for supply of water as decided by existing laws. 델리는 또 매 여름철이면 심각한 물 위기, 식수난에 시달리곤 합니다. 왜냐하면 자체적으로 수원을 갖고 있지 않고 또 그렇다 보니 식수를 이웃 나라에서부터 공급받아야 하는 상황이기 때문입니다. The only river passing through Delhi, Yamuna, faces serious water pollution problems, which we are trying to fix. I see a huge potential for cooperation with Seoul in recycling wastewater. 델리를 통과하는 유일한 강이 야무나강이라는 강인데 수질 오염이 심각하고 또 그래서 이를 해결하기 위해 여러 노력들을 하고 있습니다. 그래서 델리와 서울시 간에 이러한 부분에 있어서도 협력할 것이 많다고 생각합니다. In about 68 years, when you see the modern Seoul today, it is difficult to imagine that this city had been ravaged in the Korean War in 1950. In about 68 years, such a beautiful city with wonderful planning is a tribute to the hard work of the people of this city. International media rates Seoul as one of the best cities. 오늘날 서울을 보면 이 도시가 1950년대만 해도 전쟁으로 인해 완전히 폐허가 되었다는 사실이 잘 믿겨지지가 않습니다. 68년 만에 이렇게 아름다운 도시로 변모했다는 건데 이건 정말로 이 도시 시민들의 엄청난 노력의 결과라고 생각이 되어집니다. 세계 언론에서는 서울을 또 최고 도시 중 하나로 손꼽고 있는 걸로 알고 있습니다. Delhi's Urban Development Department will be more than eager to take help from you in whichever manner possible to develop Delhi in a similar way. The Urban Development Minister, Mr. Satyendra Jain, is present with me in the MOU signing ceremony. 델리의 도시 개발부는 델리 역시 서울처럼 잘 발전해 나갈 수 있도록 서울시와 적극적으로 협력할 의지가 있고요. 또 이 자리에는 도시개발부 장관님도 저와 함께 왔습니다. There are many other priority areas in which Seoul and Delhi need to work closely in the spirit of friendship and cooperation, agreement for the betterment of the people of both cities. 또 델리와 서울이 MOU를 이행하기 위해서 그리고 시민들의 삶을 개선하기 위해서 긴밀히 협력할 중점 분야는 너무나도 많다고 생각합니다. I extend a warm invitation to the Seoul Metropolitan Government, especially the Mayor, to visit Delhi and take our mutual cooperation forward. 그래서 서울시장님과 서울시 관계자분들이 델리를 꼭 한번 다시 오시기를 추천드리고요. 양 도시 협력 관계를 더욱더 발전시킬 수 있기를 희망합니다. I express my sincere gratitude for all that you have done for our delegation and the people of Delhi. Thank you once again. 감사합니다. 다시 한번 델리 대표단과 시민들이 노고 아끼지 않으신 것에 대해서 깊이 감사드립니다. Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर,
कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।